Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на второй из 4 встреч в рамках Школы мудрости в России, проводимой в этом году совместно Теософским обществом в России и Теософским обществом на Филиппинах. Наш выступающий сегодня доктор Росельмо Доваль Сантос. Он член Теософского общества с большим стажем, предыдущий президент Теософского общества Филиппин. Он родился в семье теософов и с рождения был вегетарианцем. Его дед Исмаил Сапата был основателем и первым президентом филиппинской секции. Это было в 1933 году. Его отец Федерико и мать Эстер были президентами отделения в Маниле. Семье Доваль Сантос была доверена работа по посмертной публикации оккультного дневника Джеффри Ходсона «Свет святилища» в издательстве Stellar Books, которое семья основала и позже передала в дар Теософскому обществу. После этого оно стало Теософским издательством Манилы. Затем это Теософское издательство опубликовало книгу Ходсона «Йогическое восхождение к духовным высотам», а также сотрудничало с Теософским издательским домом Адьяра в издании книги господина Ходсона по мифологии. Доктор Розел был одним из главных редакторов этих важных работ. Он также сотрудничал с Джоном и Элизабет Селл из Теософского общества Новой Зеландии в издании трехтомного собрания сочинений Джеффри Ходсона «Делясь светом». Доктор Розел католик и полагает, что изучение теософии обогащает его духовность. По образованию он врач, изучал администрирование больниц и финансы в системе здравоохранения. Его жена Тереза также член Теософского общества, и у него 3 детей. Все они работают в медицинской сфере. Тема его выступления сегодня – традиция школ Мистерий и Теософское общество. Greetings, dear friends. Welcome to the second of our 4 meetings of the School of the Wisdom in Russia. This year, it is a joint project of the Theosophical Society in Russia and the Theosophical Society in the Philippines. Today, we welcome Dr. Roselmo Доваль Сантос. He is a member of the Theosophical Society of long standing. He was the immediate past president of the Theosophical Society in the Philippines. He was born to a family of theosophists and has been a vegetarian since birth. His grandfather, Ismail Zapata, was the founder and the first president of the Philippine section. This was in 1933. His father, Federico, and mother, Esther, were both presidents of Manila Lodge. The Doval Santos family was entrusted with the work of posthumously publishing the occult diary of Jeffrey Hodson, Light of the Sanctuary, and the Stellar Books, which the family founded and later donated to the Theosophical Society to become the Theosophical Publishing House, Manila. The Theosophical Publishing House, Manila, then published Hodson's Yogic Ascent to Spiritual Heights and collaborated with Theosophical Publishing House of Adyar in publishing the mythology book of Mr. Hodson. Dr. Rosell was one of the main editors of these important works. Dr. Rosell also collaborated with John and Elizabeth Sell of the Theosophical Society of New Zealand to publish the 3rd volume Collected Writings of Jeffrey Hodson, Sharing the Light, volumes 1 to 3. Dr. Rosell is a Roman Catholic, and he believes his study of theosophy enriches his spirituality. He is a medical doctor by training and did further studies in hospital administration and health finance for his master's degree. He is married to Teresa, a DS member, and has 3 children, all working in the medical field. And the topic of his talk today is the mystery school tradition and the Theosophical Society. I will start sharing my screen, and then we can start.
I believe you can see the PowerPoint in the screen. And dear brother Rosel, we can start. Yes. Good afternoon from the Philippines. Good morning and good evening wherever you are. Our topic is mystery schools. The Theosophical movement as a continuance of the mystery tradition. Brother Lipsky. Здравствуйте, добрый вечер, доброе утро всем, где вы бы ни были. И наша тема сегодня Теософская школа мистерий, теософское движение как продолжение традиции школ мистерий. Our attitude for these studies. Итак, наше отношение или наш подход. What enriches me in my spiritual search, I will share with you. Я буду делиться с вами тем, что обогащает меня в моем духовном поиске. And what enriches you in your search, please share it with me. А тем, что обогащает вас в ваших поисках, пожалуйста, поделитесь со мной. This way we will have a dialogue of faith and love. Таким образом, у нас будет диалог веры и любви. On things wherein which we differ, we will set this aside for now. Yet we will ponder on them and seek the germ of truth. Что касается вещей, в которых мы расходимся во мнениях, мы пока отложим их в сторону, но будем размышлять над ними и искать зародыш истины. We will pray together and search together in unity with full freedom of thought. Мы будем молиться и искать вместе в единстве и с полной свободой мыслей. There is a need for change in mindset in this study. Есть необходимость изменения образа мышления. When we talk about the mystery schools, we usually focus on what is less essential and not what happens in the inner planes, the inner worlds. Когда мы говорим о школах мистерий, мы обычно сосредотачиваемся на том, что менее существенно, а не на том, что происходит во внутренних мирах. We want to know things related to the lower personality, like what secret teachings were given, theoretically what rituals were performed, and where they were performed and celebrated, and what do the teachers look like physically. Мы хотим знать то, что связано с низшей личностью, например, какие тайные учения давались, какие ритуалы проводились, где они праздновались и как физически выглядели учителя. But what is really important is the process that happens beyond the Rupa world, beyond the world of form. Но то, что действительно важно, это процесс, происходящий за пределами мира рупы или мира форм. In the Little Prince, we read, what is essential is invisible to the eye. Как сказано в «Маленьком принце», самого главного глазами не увидишь. Next slide. The secret of the mystery tradition. Итак, тайна школ мистерий. The secret of the mystery schools lies in the occult processes that transpire unseen. Тайна школ мистерий заключается в оккультных процессах, которые происходят невидимо. The mystery schools are essentially about the occult forces at work and the journey of the soul from probation to discipleship and initiation in the esoteric tradition. Школы мистерий, по сути, имеют дело с работой оккультных сил и путем души от испытания к ученичеству и посвящению
в эзотерическую традицию. What is essential is what the lower personality does not see. Существенным является то, что, чего не видит низшая личность. On the slide in the left, in the art and science of medicine, what is not seen is the role of the healing angels at play, as described by Jeffrey Hudson in the book Kingdom of the Gods. Итак, в искусстве и науке медицины невидимая — это та роль, которую играют ангелы-целители, как описано Джеффри Ходсоном в его книге «Царство богов». On the right, we see a yogi in meditation. All we see externally is a person in deep relaxation, assuming the lotus posture, but what we do not see is the effect of mantras on the aura, on the rising of the kundalini, and the flowering of the chakras. И в правой части слайда мы видим изображение йога в медитации. Когда мы его видим, то все, что мы воспринимаем внешне, это человека в состоянии глубокой медитации, глубокого расслабления, принявшего позу лотоса. Мы не видим воздействия мантр на ауру, подъема кундалини и того, как расцветают его чакры. Next slide. Our outline for this talk. Итак, план этой беседы сегодняшней. Number one, what are mystery schools? Первое, что такое школы мистерий? How do these serve the plan of the Logos? Как они служат плану Логоса? What are some examples of inner teachings and who were the sacred teachers? Некоторые примеры внутренних учений и кто были сакральными учителями. Are the mystery schools existent in modern times? Существует ли традиция школ мистерий в наше время? What is the role of the Theosophical Society and the wider Theosophical movement? Какова роль теософского общества и в более широком плане теософского движения в целом? A mystery school is a university of the soul. Школа мистерий — это университет души. Life is but a school, and we return in a continuous cycle of births and rebirths in the journey of the soul. Жизнь — это всего лишь школа, и мы уходим и приходим снова в непрерывном цикле рождений и перерождений в путешествии души. The process of attainment can be hastened or delayed. Процесс достижения может быть ускорен или замедлен. Behind the world's religions, philosophies, and sciences lies the hidden source of humanity's inner life and training for spiritual evolution. За мировыми религиями, философиями и науками есть сокрытый источник внутренней жизни человечества и его подготовки к духовной эволюции. Through sacred rituals and spiritual instruction, mystery schools allowed the teachers of the race to forward the plan of the Logos for the planet, which is spiritual and material evolution on various planes. Через священные ритуалы и духовное обучение школы мистерий позволяли учителям расы продвигать план Логоса для планеты, духовную и материальную эволюцию на различных планах. Next slide. Helena P. Blavatsky wrote, these same teachings were taught in the Egyptian sanctuaries, which later gave birth to the Chaldeo-Tibetan School for Hierophants, which today constitutes the great brotherhood of adepts on earth. This is the heritage from which modern theosophy draws roots. Елена Петровна Блаватская писала, эти же самые учения преподавались в египетских святилищах,
которые впоследствии дали начало халдео-тибетской школе иерофантов, составляющей сегодня великое братство адептов на земле. Таково наследие, из которого черпает корни современная теософия. The aims of the adepts in founding mystery schools were three. Number one, spiritualization of the thought and emotional atmosphere of the world. Number two, development of future initiates. And number three, preservation of the teachings against corruption. Целями адептов, основавших школы мистерий, были три. Первое — одухотворение ментальной и эмоциональной атмосферы мира. Второе — развитие будущих посвященных. И третье — сохранение учений от искажений. The slide shows the relative frame of the time frame of the coming of the root races. That is a topic of its own, and it is beyond the scope of this study. We shall focus on the third, fourth, and fifth root races in relation to mystery schools. Mr. Lipsky. На слайде показаны относительные временные рамки прихода коренных рас. Это отдельная тема, и она выходит за рамки данного исследования. Мы сосредоточимся на третьей, четвертой и пятой коренных расах в связи со школами мистерий. In the course of human evolution, the planetary watcher now felt the time had come to select a band of co-workers to act as bodyguard and protector of the ancient wisdom. Alone, a handful of spiritually illumined human beings took upon this effort of attainment and self-mastery to perform the service of delivering the most secret of all doctrines to succeeding races. В ходе эволюции человечества планетарный хранитель-наблюдатель почувствовал, что пришло время выбрать группу сотрудников, которые будут выступать в роли охранителей и защитников древней мудрости. Горстка духовно просветленных человеческих существ взяла на себя это усилие по достижению и самосовершенствованию, чтобы нести служение по передаче самого тайного из всех учений последующим расам. Okay. In time, adepts came from more advanced systems to lead a great brotherhood of illumined adepts to train the most advanced of the evolving human racial stock from Blavatsky's Secret Doctrine, Volume 2. Со временем адепты пришли из более развитых систем, чтобы возглавить великое братство просветленных адептов и обучать самых эволюционно развитых представителей развивающихся человеческих рас. Это и цитата из труда Елены Петровны Блаватской «Тайная доктрина», том 2. Okay. In the Lemurian root race, the third root race, the ancient wisdom was the common heirloom of all mankind. В лемурийской коренной расе, в третьей коренной расе, древняя мудрость была общим достоянием всего человечества. As such, there were no mystery schools at the time in Lemuria. И как таковых школ мистерий в то время не существовало. Next slide. The mystery teaching revealed to the third race or Lemurian root race by their celestial teachers became a great focus of light for the advanced, but with the selfish few, the teachings degenerated into sorcery, according to HPB in the Secret Doctrine, Volume 2, 281. Тайные учения, открытые третьей расе или лемурийской коренной расе, их небесными учителями, стало великим средоточием света для эволюционно развитых, но у немногих эгоистичных учение выродилось в колдовство. Это согласно тайной доктрине Елены Петровны Блаватской, том 2, страница 281. The slide shows Plato's Atlantis, the focus of the fourth root race that followed Lemuria. На слайде изображена Атлантида Платона,
средоточие четвертой коренной расы. Next slide. The first mystery schools were established 4 to 5 million years ago, when Atlantis was destroying itself through spiritual iniquity and black magic. Первые школы мистерий были созданы 4-5 миллионов лет назад, когда Атлантида разрушала себя через духовное беззаконие и черную магию. The more awakened of the race incarnated therein and created force centers, through which the great brotherhood of adepts radiated spiritual energy, spiritualizing energy to the world. Более пробужденные представители расы, воплощаясь в ней, создавали центры силы, через которые Великое Братство Адептов излучало в мир одухотворяющую энергию. Let us look at an example of Atlantean mystery school rites, one in Salisbury Hill near Bath in the UK. Мы можем посмотреть на это место как на пример атлантического обряда. Это холм Солсбери-Хилл около города Бат в Англии. In the Salisbury Hill mystery rites, a great golden angel is established at the hill. His connection seems to date from very ancient times. He is colossal in size and appears to be an angel representative of the second ray or ray of love. Very great occult forces were invoked and a great concentration of power was focused by rituals on the summit of the hill, as described by Jeffrey Hodgson. На холме установлен огромный золотой ангел, и его связь, кажется, датируется очень древними временами. Он имеет колоссальные размеры и кажется ангелом, представляющим второй луч или луч любви. Великие оккультные силы вызывались, и огромная концентрация энергии была сосредоточена на вершине холма проводимыми ритуалами. Так это описано Джеффри Ходсоном. Now that you've seen fourth root rays, four centers, at the middle of the fourth root rays, spirit and matter reached an equilibrium at the lowest point of the cycle, and the scales turned to the upward portion. В середине четвертой коренной расы дух и материя достигли равновесия в низшей точке цикла, и цикл повернул к своей восходящей части. It was time for the fall of one civilization and a rise of the new one to bring forth a new era and a new expression of universal truth. Пришло время падения одной цивилизации и подъема новой, чтобы принести наступление новой эры и новое выражение универсальной истины. The demise of the Atlantis came, and so was born the Aryan, or fifth root race. Наступила гибель Атлантиды, и так родилась арийская или пятая коренная раса. The slide shows the Atlantean and Aryan races and their sub-races. For our discussion of Atlantean avatars and the founding of various mystery schools while we were Atlantean, it is good to have this background which you can study on your own. На слайде показаны коренные расы атлантов и ариев и их подрасы. Для нашего обсуждения аватаров, атлантов и основания различных школ мистерий полезно иметь эту предысторию, которую мы можем далее изучить самостоятельно. Can we wait for a moment for people to look at the slide a little bit? You can, Mr. Lipsky, you can read the names so that the English-speaking people can also follow. First Atlantis and then Aryan. All right. But you can read from the Russian text. Both in English and then in Russian. Thank you. Okay.
So the names are: number 1, in Atlantean race, Rmoahal giants mahogany red, Tlavatli mountaineers red brown. That's number 2. Number 3, Toltec administrators copper red. Number 4, first Turanian colonists yellow. Number 5, original Semite fighters white. Number 6, Akkadian seafaring traders white. Number 7, Mongolian farmers yellow. That is for Atlantean race. And for Aryan race, number 1, Hindu philosophic and Egyptian practical. Number 2, Aryan Semite tribal. Number 3, Iranian mercantile. Number 4, Celtic emotional idealistic. Number 5, Teutonic commercial scientific individualistic. And number 6, Austral-American intuitive cooperative fraternal. Итак, характеристики рас и субрас в атлантической расе. Первый — это Рмоахал, гиганты цвета красного дерева. Второе — Тлаватли, альпинисты, красно-коричневый. Номер 3 — Толтеки, администраторы, медно-красный. Четвертый — первые туранские колонисты, желтый. Пятое — коренные семиты, воители, белый. Шестое — акадийское, морские торговцы, белый. И седьмое — монгольское, фермеры, желтый. Арийское, первое — индийцы, философское, и египетское, практичное. Номер 2 — арийские семиты, племенная. Номер 3 — иранские, меркантильные. Номер 4 — кельтские, эмоционально-идеалистическое. Номер 5 — тевтонские, коммерческая природа, научно-индивидуалистическая. И номер 6 — австрало-американские, интуитивное, кооперативно-братское. Thank you very much. The founding of the mystery schools by the Bodhisattva, who was the world teacher. Основание школ мистерий Бодхисаттвы, который позднее стал всемирным учителем. Yes, the Bodhisattva who was to become the Buddha in Central Asia came as Vyasa. He taught the Sanatana Dharma, taught the Devas and the Puranas. Итак, тот Бодхисаттва, который позднее стал Буддой, воплощался как Вьяса и обучал Санатана Дхарме, Ведам и Пуранам. In Egypt and Greece, he came as Hermes Trismegistus, or Hermes the thrice greatest, messenger of light, or the light bringer. В Египте и Греции он приходил как Гермес Трисмегист, посланник света, несущий свет, Гермес трижды великий. In Persia, the world teacher Gautama, who was to become the Buddha, came as Zarathustra, messenger of fire. В Персии великий учитель Гаутама приходил как Заратустра, посланник огня. And to the Celtic races, he came as Orpheus, messenger of the mysteries of sound, of music, and harmony. В кельтской цивилизации Орфей, посланник мистерий, звука, музыки и гармонии. As an example of what was founded as mystery schools, we look at Greek mysteries as an example. И как пример того, тех школ, которые были основаны, мы посмотрим на мистерии в Греции. It is a well-known fact that the mysteries of the ancients comprised with every nation the greater or secret and the lesser or public mysteries. For example, in the celebrated solemnities called Eleusiniya in Greece, from the Hierophants of Samothrace, Egypt, and the initiated Brahmins of India of old, down to the Hebrew rabbis, all preserved for fear of profanation their real bona fide
beliefs kept it secret, according to Key to Theosophy by H.P. Blavatsky, page 8 to 9. Хорошо известно, что мистерии древних включали в себя у каждого народа большие, тайные и малые публичные мистерии. Например, в прославленных торжествах, называвшихся элевсинскими в Греции, от иерофантов Самофракии, Египта и посвященных браминов Древней Индии, вплоть до последних еврейских раввинов, все, боясь профанации, сохраняли свои настоящие внутренние верования в тайне. Это цитата из ключа к теософии Елены Петровны Блаватской, страница 8-9. Okay. Example, Orpheus, an incarnation of Gautama the Buddha, founded the Greek mystery schools. At about 7000 BC, Orpheus came, living chiefly in the forests, where he gathered his disciples. He taught by song and music. He carried a 5-string lyre, and he used a pentatonic scale. He taught that the divine sound was in all things, and if man would harmonize himself, then would the divine harmony manifest through him, and he would be an active force in creation. Итак, Орфей, воплощение Бодхисаттвы Гаутамы, основал греческие школы мистерий. Около 7000 лет тому назад, вернее, 7000 лет до нашей эры, явился Орфей. Живя главным образом в лесах, он собирал там своих учеников. Он учил песнями и музыкой, носил пятиструнную лиру и использовал пентатоническую гамму. Он учил, что божественный звук пребывает во всех вещах. И если человек гармонизирует себя, то божественная гармония проявится через него, и он станет активной силой в творении. Further, on the Greek mystery schools, there were lesser mysteries and greater mysteries. Lesser mysteries, these bring to the public mind the secrets of the ages. They used symbolism and allegory to open the intuition of the future disciple. В греческих школах мистерий существовали меньшие или малые и великие мистерии. Малые мистерии доносили до сознания людей тайны веков. Они использовали символизм и аллегорию, чтобы раскрыть интуицию будущего ученика. The greater mysteries, in each temple, in each pyramid or shrine, there exists a sancto sanctorum, an inner chamber where only disciples were admitted. Admission was based on the inner preparedness and the attunement of the pupil. Here, initiatory rites opened the chakras of the disciples, and occult powers were awakened. Великие мистерии. В каждом храме, пирамиде или святилище существует святая святых, внутренний чертог, куда допускались только ученики. Допуск туда основывался на внутренней готовности и настройке ученика. Здесь обряды посвящения раскрывали чакры учеников и пробуждали оккультные силы. Lesser mysteries were celebrated in the temple of Demeter at Kore and Kore at Agre near Athens, comparable to the Masonic first degree. Ceremonies were conducted by the Hierophant at Eleusis, often an adept official or a high initiate, assisted by officials called Mistei, who were disciples. Малые мистерии проводились в храме Деметрии и Коры в Агре, недалеко от Афин. Они сопоставимы с масонской первой степенью. Церемонии проводил иерофант в Элевсисе. Часто это был адепт, занимающий официальный пост или высокий посвященный, которому помогали другие официальные лица, называемые мистами, которые были учениками. Still on lesser mysteries, in the secrecy of the temple,
astral images were invoked to dramatize the auras and the impact of emotions to the aspirant. In later times, however, the lesser temples fell into the hands of corrupt officials who used black magic to conjure illusions, to manipulate the people. So gradually, the Brotherhood of Adepts moved on to new centers for the incoming sub-races. The lesser mysteries were left to exoteric teachings conveyed using actors. Далее про малые мистерии. В тайне храма вызывались астральные образы, чтобы инсценировать ауры и воздействие эмоций на кандидата. В более поздние времена храмы малых мистерий попали в руки коррумпированных чиновников, которые использовали черную магию для создания иллюзий, чтобы манипулировать людьми. Поэтому постепенно братство адептов перешло к работе с новыми центрами для последующих субрас. Малые мистерии были оставлены для экзотерических учений, передаваемых с помощью актеров. The greater mysteries. Далее, что касается великих мистерий. Initiatory rites were held at Eleusis every September. Обряды посвящения проводились в Элевсисе каждый сентябрь. They used highly magnetized food and drink consecrated for occult reasons. Использовались сильно магнетизированные пищи и напитки, освященные по оккультным причинам. To get in, you need a password. Saint Clement of Alexandria gave us the password. It is, I fasted, I drank the draught, I took from the chest. Having tasted, I placed in the basket, and from the basket into the chest. End of quote. Для того, чтобы пройти туда, был необходим пароль, и святой Климент Александрийский сообщил нам его. Я постился, я пил кикион, я взял из сундука и, испробовав, я положил в корзину. Затем из корзины снова в сундук. Ceremonies used highly magnetized objects like the caduceus, the rod of power symbolizing the kundalini. В церемониях использовались сильно намагниченные предметы, такие как кадуцей, жезл власти, символизирующий кундалини. They also used the crater or cup of Dionysius, symbolic of the causal body. Также использовался кратер или кубок Дионисия, символизирующий каузальное тело. They also used the toy top of Bacchus, symbolic of the ultimate physical atom in occult chemistry. Также использовали волчок Бахуса, символизирующий конечный физический атом в оккультной химии. Select pupils were chosen, accepted as advanced disciples, and taught in the inner planes. Из числа учеников отбирались те, кто принимались как продвинутые неофиты и далее обучались на внутренних планах. Another example, the Orphic School and Pythagoras. Еще один пример – Орфическая школа и Пифагор. Pythagoras was born 582 BC, said to be an earlier incarnation of the Mahatma Kuthumi. Пифагор, который родился в 582 году до нашей эры, считается ранним воплощением Махатмы Кутхуми. Pythagoras was initiated in Sais, in the Egyptian mysteries. Later, he was also initiated in the Eleusinian, Kaberic, and Chaldean mysteries. Пифагор был посвящен в Саисе, в египетские мистерии, а затем в элевсинские, каберийские и халдейские мистерии.
Pythagoras was thoroughly versed in inner knowledge of the occult as he journeyed to India, where he met the Lord Gautama Buddha and became one of his disciples. Пифагор получил глубокие внутренние знания оккультизма во время путешествия в Индию, где он встретил Господа Гаутама Будду и стал одним из его учеников. Pythagoras had the high honor of being taught by two world teachers. The next world teacher, the Lord Maitreya, had come as the child Sri Krishna, who blessed him and sent him back to Greece to found the Pythagorean system of instruction. Пифагору удостоился высокой чести быть обученным следующим мировым учителем, Господом Майтреей, пришедшим в облике ребенка Шри Кришны, который благословил его и отправил обратно в Грецию, чтобы основать пифагорейскую систему обучения. In 529 BC, Pythagoras settled in Crotona, South Italy, where he established a center of religious brotherhood. В 529 году до нашей эры он поселился в Кротоне на юге Италии, где основал центр религиозного братства. He taught that, we quote, number is great and perfect and omnipotent, and the principle and guide of divine and human life. Number is order and limitation, and alone makes a cosmos possible. By numbers, nature moves, and to understand numbers is to be the master of nature. End of quote. Он учил, что, цитата, «число является великим, совершенным и всемогущим, ведущим принципом божественной и человеческой жизни. Число — это порядок и ограничение, и только оно делает космос возможным. С помощью чисел движется природа, и понимать числа значит быть хозяином природы». The 3 degrees of the Pythagorean school. 3 уровня пифагорейской школы. First degree, called acoustikoi or shravakas or hearers, who kept a vow of silence for 2 years, focused on deep awareness. Первая степень называется акустики или шараваки или слушатели, те, которые соблюдали обет молчания в течение 2 лет, сосредоточившись на глубокой осознанности. To be promoted to the second degree or mathematikoi, they were taught the mathematics of manifestation, the inner meaning of numbers, the 4th dimension, laws of physics in higher space, octaves of vibration, occult relations of numbers, colors, and sounds or mantras. Abstract mathematics was used to master the higher mental plane and awaken the intuitive faculty. Вторая степень называлась математики. Они обучались математике проявления, внутреннему смыслу чисел, 4-му измерению, законам физики, высших космических октавах вибраций, оккультным связям чисел, цветов и звуков, мантр. Абстрактная математика использовалась для освоения высшего ментального плана и пробуждения интуитивной способности. Okay. Now, the 3rd degree was physicoi, students of the true inner life, able to understand the plan of evolution. They were the purest of the pure. They were taught to directly investigate the laws of nature and the powers latent in man through awakened spiritual faculties under the guidance of adept teachers. Третья степень физики. Ученики истинной внутренней жизни, способные понимать план эволюции, чистейшие из чистых. Обучались прямому исследованию законов природы и скрытых в человеке сил
посредством пробужденных духовных способностей под руководством учителей и адептов. The use of allegory and in the mystery tradition. Использование аллегории и мистериальные традиции. Mystery teachings used allegory and sacred symbols for the neophyte. Do we not find the same in early Christianity? Did Jesus not speak to the multitudes in parables, which had a twofold meaning, and explain his reasons only to his disciples? To you, he says, it is given to know the mysteries of the kingdom of heaven, but unto them that are without or outside, all these are done in parables. Mark 4:2. В мистериальных учениях использовались аллегории и священные символы. Не находим ли мы то же самое в раннем христианстве? Разве Иисус не говорил с толпой притчами, имевшими двоякий смысл, объясняя смысл только ученикам? И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Марк 4:11. Approaching the mystery school today. Выходя к сегодняшним школам мистерий, Theosophy teaches our circumstances contain everything that our spiritual education demands. Теософия учит нас, что в наших обстоятельствах содержится все, чего требует наше духовное образование. Those who are born into a life that leads them to the mystery tradition have earned the good karma from past lives. Те, кто рождаются в жизни, ведущие их к традиции мистерий, заработали хорошую карму из прошлых жизней. There are several valid gateways to discipleship under the Mahatma. In the present day, the masters founded the Theosophical Society and Freemasonry. Существует несколько верных путей к ученичеству у Махатм. В настоящее время учителя основали Теософское общество и масонство. The Theosophical Society. Теософское общество. The modern Theosophical Society is a continuance of the mystery tradition. Современное Теософское общество является продолжением традиции мистерий. The TS was founded by the Mahatmas. Теософское общество было основано Махатмами. The three objects of the society are known to all, but aside from these three are inner objects, as suggested by I.K. Taimni, Annie Besant, and C.W. Leadbeater. Number 1, change the mental atmosphere of the world. Number 2, prepare humanity for the next sub-race of the fifth root race. And number 3, develop a cadre of theosophical workers who will enter discipleship of the masters. Три цели общества известны всем, но помимо них есть еще три внутренних цели, предложенных Таймни, Ани Безант и Лидбитером. Первое – изменить ментальную атмосферу мира. Второе – подготовить человечество к следующей субрасе пятой коренной расы. Третье – подготовить кадры теософских работников, которые станут учениками великих учителей. Experiencing theosophy. But of course, let me add, these inner objects of the previous slide are exactly the aims of the mystery schools we described earlier. Thank you. Итак, три внутренних цели, о которых мы сейчас говорили, в точности соответствуют целям школы мистерий, описанных ранее.
И далее мы переходим к проживанию теософии. Experiencing Theosophy. Да, испытывание или проживание теософии. You see, many theosophical students prefer head learning, to read and discuss theoretical theosophy without experiencing their theosophy. HPB advised her students to aspire for soul wisdom and not head learning. Многие ученики теософии предпочитают умственное познание, читать и обсуждать теоретическую теософию, не испытывая, не проживая свою теософию на своем опыте. Елена Петровна Блаватская советовала своим ученикам стремиться к мудрости души, а не к умственному познанию. If we are to investigate the unexplained laws of nature and the hidden powers latent in the human being, we need to prepare by entering the mystery tradition that the Theosophical movement brings and stand in the presence of the masters. Если мы стремимся исследовать неизвестные законы природы и скрытые внутренние силы человека, мы должны подготовиться к этому, вступив в мистериальную традицию, которую несет теософское движение, и встать в присутствии учителей. Stages and steps in the present-day path in the lesser and greater mysteries. Этапы и ступени современного пути в младших и великих мистериях. In the lesser mysteries, we have probation and acceptance. В малых мистериях у нас есть такие этапы, как испытательный период и принятие. And in today's greater mysteries, we have 5 great initiations. А в современных великих мистериях у нас есть 5 великих посвящений. Discipleship and initiation. With each initiation, latent faculty is awakened and occult power is brought forth. Ученичество и посвящение. С каждым посвящением пробуждаются скрытые способности и проявляется оккультная сила. The lesser and the greater mysteries are designed, therefore, to draw reincarnating advanced egos back to the path of discipleship. Итак, малые и великие мистерии предназначены для того, чтобы возвратить перевоплощающиеся продвинутые эго на путь ученичества. When the pupil is ready, the master appears. Когда ученик готов, появляется учитель. Guru-chela relationship happens at any time on the journey of the soul, when the journey of the disciple ripens and karma allows. Отношения гуру и чела возникают в любое время на пути души, когда созревает путь ученика, и карма это позволяет. The pathway to discipleship is ever open. Путь к ученичеству всегда открыт. The Mahatmas continue to guide and invigorate the Theosophical Society headquartered in Adyar. The book Occult Diary of Jeffrey Hudson, which is seen on the right side, is a testimonial to this continued presence of the Holy Ones in the lives of selected individuals in the Theosophical Society, even if they keep it secret. Keep the relationship private. Yes. Махатмы продолжают направлять и вдохновлять Теософское общество, чья штаб-квартира находится в Адьяре. Оккультный дневник Джеффри Ходсона, книга, изображение, которое мы видим
в правой части слайда, является свидетельством этого постоянного присутствия святых в жизни отдельных членов теософского общества, даже если они сохраняют эти отношения в тайне. The life of the Theosophist. Жизнь теософов. The life of the disciple is one of, number one, divine inspiration, and number two, ordered living. Жизнь ученика — это жизнь божественного вдохновения, это первое, и второе — упорядоченности. And there are three pillars of this life. Number one, study. Number two, meditation. And number three, self-sacrificing service. Столпами этой жизни являются первое — изучение, второе — медитация и третье — самоотверженное служение. Within you is the light of the world, said Light on the Path. Внутри вас свет мира, говорит свет на пути. If you light up the person next to you. Если ты светишься сам, ты освещаешь человека, который рядом. To live to benefit mankind is the first step and the last. To remain unselfish till the endless end, says the voice of the silent, H.P. Blavatsky. Жить на благо человечества — это первый шаг. А последний — оставаться бескорыстным до бесконечного конца, говорит голос безмолвия Елены Петровны Блаватской. Be who God meant you to be, and you will set the world on fire, said Saint Catherine of Siena. Будь тем, кем тебя задумал Бог, и ты зажжешь этот мир, сказала святая Екатерина Сиенская. That is the end of my talk. Peace. На этом завершается мое выступление. Мир. And thank you. И спасибо. Ну что ж. Спасибо большое. Это очень увлекательно и интересно. И значит, мистерии существуют. И та идея, которая записана в важной заметке у Елены Петровны Блаватской, создать теософское общество по примеру розенкрейцерских, она осуществлена в реальной жизни. Thank you very much for very, very interesting talk. And it shows that the mystery tradition schools exist. And the idea or the message that HPB wrote down in her small text called "Important Notice," I believe it was in 1875 when she was coming to America, where she says that her task was to establish a secret society, something like Rosicrucian society. So it was actually done. And we have now Theosophical Society. Isis, your hand is raised. Please switch on the microphone. Oh, thank you very much, Brother Rosel, for this very interesting talk. Большое спасибо вам, брат Розел, за очень интересное выступление. I would like to ask you, when you say that the Theosophical Society is the continuation of the mystery schools of the past. Я хотел бы спросить вас, когда вы говорите, что Теософское общество есть продолжение традиции школы мистерий прошлого.
My question is, well, we Theosophists, we have to be chosen, or we choose ourselves to be in the schools of mystery? Так вот, мой вопрос в том, мы теософы, мы сами выбираем вступить на этот путь, или же нас выбирают для этого пути? So the meaning of my question is it up to everyone, or do we have to be chosen for this task? Иными словами, каждый ли из нас может принять решение вступить в этот путь, или же нас должны избрать для этого пути? Okay. Thank you for a very beautiful question. Спасибо за замечательный вопрос. In one slide and in many talks in the Theosophical Society, there is a saying, when the pupil is ready, the master appears. На одном из слайдов у меня была фраза, которая часто используется на встречах Теософского общества: когда ученик готов, появляется учитель. The task, therefore, of the Theosophist is to make himself or herself ready to be chosen, ready to be a disciple. Таким образом, задача теософа в том, чтобы сделать себя готовым, подготовиться к тому, чтобы стать учеником. The root of preparation, which is the topic of the last of the fourth lecture, but I will elaborate a little here. It's like this. We are born with karmic circumstances. What our situation is in the present life is a fruit of our past lives and past aspirations. Brother Lipsky? Итак, правила подготовки к вступлению на этот путь будут освещены в последней из наших 4 встреч в рамках нашей школы мудрости. Но я вкратце о них скажу сейчас. Все мы рождаемся с определенными кармическими обстоятельствами, которые определяют ту ситуацию настоящей жизни, которую мы имеем, и которая является плодом наших прошлых жизней и наших стремлений. Because of the fruit of past karma, we have individuals like Helena Petrovna Blavatsky, who at age 6 could move objects, could hear sounds and see colors, and at the same time intuit the presence of her future teachers, even at age 6. Brother Lipsky? И вот благодаря этому принципу, благодаря плодам прошлой кармы, у нас есть такие люди, как Елена Петровна Блаватская, которая в возрасте 6 лет могла, как я понимаю, видеть звуки, слышать цвета и интуитивно ощущать своего будущего учителя. For a majority of the population, we search all our life for our master, and we cannot find him or her. Ну, а для большинства людей мы всю жизнь ищем нашего учителя, но не можем найти его и ее. This means that for the majority of us, we have to embark on a life of preparation and purification, because our auras do not allow the proximity to the master, because we are not pure or we don't have the will to achieve. Для большинства же из нас получается так, что мы должны посвятить всю жизнь нашу эту подготовке и очищению, потому что наши ауры не позволяют вступить в близость
с учителем, потому что мы недостаточно чисты, или же у нас нет достаточно воли, чтобы осуществить это приближение. Therefore, if you ask, why are some chosen and others need to prepare or apply for probation, it is because of the lay of karma and the internal constitution of the individual. We should have divine inspiration, number one, and ordered living, number two. If you have both, then you can go forward. If you don't have one of the two or none at all, how can you be chosen? Итак, поэтому, если мы зададим вопрос, почему так получается, что некоторые оказываются избранными, а другие должны только готовиться к испытательному периоду, чтобы вступить в будущем в период испытаний, то это происходит из-за накоплений кармы, а также из-за внутреннего строения человека. Нам нужно обязательно иметь два фактора в нашей жизни. Это иметь божественное вдохновение и упорядоченную жизнь. Если у нас есть оба, мы можем продвигаться вперед. Если у нас не хватает одного из них или обоих, то мы вынуждены пока заниматься подготовкой. Therefore, to conclude the answer, the Theosophical Society performs the function of the lesser mysteries of old. It teaches to the mass of humanity, and those select few, like you who are interested in the mystery schools, you who are here, you've heard this before. Those who have been there before, students before, they come forward and enter a life of the lesser mystery student, and then when probed and accepted, are initiated in the greater mysteries in the higher planes. I hope, Mr. Lipsky, you can translate that for me. Of course, yes. Итак, в заключение моего ответа я бы сказал, что Теософское общество сегодня выполняет роль малых мистерий прошлого. Оно учит широкие массы людей определенным истинам, а те немногие избранные, как те, кто интересуются школами мистерий, кто, например, может быть, находится сегодня здесь, кто раньше слышали все эти вещи уже, они продвигаются вперед и вступают в жизнь малых мистерий, а когда испытаны и когда бывают приняты к посвящению, то они продвигаются дальше, входят в высшие мистерии, которые протекают на более высоких планах. Finally, it is my duty as an officer of the Theosophical Society to inform all listeners that there is an esoteric section, an ES, in the Theosophical Society. The esoteric section is it is a school for those who are committed for this preparation. If interested, you can write a DR and inquire. Thank you. И, наконец, мой долг как официального лица Теософского общества сообщить всем слушателям, что в Теософском обществе есть эзотерическая секция, и это та школа, в которой преданные этой цели члены общества проходят вот эту подготовку. И если у вас есть интерес, то вы можете обратиться в АДьяр и задать вопрос на этот счет. Thank you. Спасибо. Brother Ferdinand, please switch on your microphone. Your hand is raised. Yes. The lecture is very comprehensive and very incisive, as always, by Dr. Roselmo. The lecture also tries to establish the link between the mystery schools and the Theosophical Society. However,
There are many esoteric school traditions as the Freemasons, the Rosicrucians, and so forth, that claim lineage from the ancient mystery schools. What is the difference with the Theosophical Society? How is the mystery school tradition uniquely theosophical to the TS compared with these other esoteric organizations? Thank you. Спасибо большое. Лекция очень полна и много инсайтов в ней, как всегда это бывает в выступлениях доктора Roselmo. Сделана попытка установить связь между теософским обществом и школами мистерий. Однако есть много эзотерических традиций, такие как, например, масонство, розенкрейцерство, которые тоже утверждают, что они прослеживают свое происхождение от древних школ мистерий. Так вот, вопрос в том, как отличается теософское общество от них в этом плане, в этом аспекте, и каким образом школа традиции мистерий, которая свойственна для теософского общества, отличается от их традиций. My answer: the word unique perhaps is not part of the conversation. The Rosicrucian movement was founded by the Master Rakoksi, the head of the seventh ray, when he was still an Arhat. The Master Rakoksi also founded the Freemasonic movement and sustained its energy and with his benediction when he was already an adept. Therefore, in our literature, we have mainly two gateways in the West. The Theosophical Society, founded with its inner founders, the Master Moria and Kuthumi, and the Freemasonic and Co-Masonic movement by the Master the Count, the Master de Saint Germain, Prince Rakoksi. I will continue, but Mr. Lipsky might wish to translate first. Спасибо за вопрос. Он как бы является частью нашей сегодняшней беседы, можно сказать. Розенкрейцерство было основано великим учителем Ракоци, владыкой седьмого луча, когда он по-прежнему еще был архатом. Также он основал и масонское учение и поддерживал энергию этих движений, когда уже стал адептом. В нашей литературе мы знаем, что есть в основном два входа на этот путь, вступить на этот путь на Западе, который существует на Западе. Это теософское общество, чьими внутренними основателями являлись великие учителя Мори и Кутхуми, а также масонское и комасонское движение, учение, основанное Сен-Джерменом, мастером Ракоци. Okay, continuation. Throughout the occult history of the world, there were mystery schools founded in one continent and another in another continent, and these existed together, similarly with the present world. In the Yucatan, perhaps you could translate first. The rest are full of details. Итак, рассматривая оккультную историю мира, мы видим, что были самые разные школы мистерий, которые основывались на разных континентах и сосуществовали вместе, ну, как, в общем, мы видим и сегодня в нашей современной истории. We should be clear as to what the concept of Western Mystery School is. In the Western Mystery School, the Mystery School speaks to the public the way we in the Theosophical Society speak to the public. We speak to the public in parables, in myths, or in symbols, although now we are more speaking frankly.
straight to the point. But in other parts of the world, everything is secret. It is not broadcasted to the world in Zoom meetings. But aside from this broadcasting to the world, disciples are selected and disciples are trained in the lesser mysteries with given ways of preparation and purification. Mr. Lipsky? Ясно, что есть определенное понимание того, что касается западной школы мистерий и традиции школы мистерий на Западе. Она связана, она подобна тому, как и ТЕОСОФСКОЕ общество, обращаясь к широкой аудитории, использует много символов и мифов, и аллегорий, притч. Хотя вот в данный момент мы говорим более прямо и более откровенно. Но в других частях света все происходит как-то более тайно. Эти вещи не транслируются на очень широкую аудиторию, на весь мир через Zoom. Вот. И кроме этого, вернее, тем не менее, ученики также избираются и проходят обучение в рамках малых мистерий, как бы приступая к подготовке и к очищению для того, чтобы продвинуться на этом пути. Can I continue? Yes, please. So while there is a Theosophical society, while we have Freemasons and Rosicrucians in the in the world, there are also secret centers that are also in the mystery tradition. There is one in the Yucatan, where the remnants of the Atlantean advanced egos are trained. There is a magnetic link from this to Egypt, where the Brotherhood of Luxor maintains a center. There is another center in Hungary, and a link to another center in Lebanon, and another one in Greece and Rome, and one in Britain. And of course, when you swing to India, in the Himalayas, there are force centers. Remember, a mystery school is a force center. There is a force center in the Himalayas. There are force centers in the Himalayas, and then in China, all connected to the Gobi Sea, where the Lord of the world, the Sanat Kumara, resides. Is that too much, Mr. Lipsky? No, could you repeat the last phrase? They are connected to Sanat Kumara? They are connected magnetically and psychically, all of them, to the Sanat Kumara in the Gobi Sea, where the Lord of the world resides. Is that part that is missing? Yes, thank you. Итак, хотя в нашем мире есть теософское общество, есть движение розенкрейцеров, масонство, но также есть и тайные центры. Один такой центр находится в Юкатане. Там проходит обучение оставшиеся продвинутые эго атлантов. От него существует магнетическая связь с Египтом, где существует такой центр, где работает братство Луксора. Далее есть центр в Венгрии, который также имеет связь с центром в Ливане, с центром в Греции, центром в Риме. В Индии и в Гималаях, естественно, есть центры силы, потому что школы мистерии — это именно центры силы. И также есть такие центры в Гималаях. Они все связаны магнетически и психически с той сферой, где пребывает Санат Кумара. So therefore, the question is, what distinguishes the two mentioned mystery school continuances, meaning Theosophical Society and Freemasonry? It is this. It is energized
by the power and the teaching and the magnetism of the Mahatma who founded the movement. And it includes the whole brotherhood of disciples within the scope of such school. But there are secret societies we know nothing about, yet they do not transmit publicly like a lesser mystery school does to the world. Итак, Итак, вопрос заключается в том, что различает две упомянутые традиции, продолжающие традицию школ мистерий, а именно теософское общество и масонство. Они отличаются тем, что их наполняет энергией, учением и силой тот Махатма или те Махатмы, которые их основали, соответственно, а также их отличает также то братство, которое представляют из себя ученики или участники соответствующих традиций, соответствующих школ и направлений. Но также есть и тайные общества, о которых мы ничего не знаем, которые, тем не менее, существуют, но не распространяют публично вот эту информацию, не обращаются на широкую аудиторию. Last point, Mr. Lipsky. A true mystery school does not accept payment. It does not teach you secret mantras for a fee. It does not give you power and prestige. And it does not teach the lower siddhis. The true mystery schools is a school of preparation for discipleship. Thank you. И еще последнее замечание здесь, что истинные школы мистерий не принимают оплату, они не учат тайным мантрам за вознаграждение, они не дают ученикам власть или престиж, не обучают низшим ситхи. Истинные школы мистерий – это подготовка к ученичеству. Спасибо. Dear Esther, please switch on your microphone. I just want to say thank you very, very, very much. You've lit me up again. It's beautiful, your depth, your clarity, just beautiful. And thank you, Svatoslav, for your beautiful translations and energy. I have a question in relation to the centers of the mystery schools that you were talking about before throughout the world, in Yucatan, in Luxor, linked to the Gobi school, the Mahatmas, the Himalayas. And I'm just wondering, HPB was directed by her master to also check out Java on her way back to India. Are you aware of any centers like that, of the mystery schools, the secret centers that are not talked about, for example, in New Zealand or in Australia or in other areas of Southeast Asia? Because the ones that are listed, or Russia, for example, the ones that are listed seem to be in the Americas, in Northern Europe, in North Africa. So thanks if you have anything for that, because there's great spirituality, I feel, amongst the Australian Aborigines. And I'm just wondering if there is anything written or that you know of. Thanks. Thank you, Esther, for your kind words. Thank you. I will translate. Translate. Большое спасибо. Очень воодушевляющее выступление с большой глубиной и ясностью. Я благодарю и, выступающего и Святослава за перевод, за энергию. Вопрос такой насчет центров школ мистерий, о которых вот сейчас упоминалось.
которые существуют в Юкатане, в Луксоре, связаны с школами в Гималаях и в пустыне Гоби и с другими. Вот я задаюсь вопросом, мы знаем, что Елена Петровна Блаватская направлялась с ее учителем, и что по дороге в Индию она заезжала на Яву. Так вот, вопрос в том, известно ли о тайных центрах, о которых, ну, вот сейчас не было упомянуто, может быть, о которых меньше говорят, например, существующих в Новой Зеландии или Австралии, или вообще в Юго-Восточной Азии или в России, потому что те центры, о которых сейчас было упомянуто, кажется, что они в основном расположены в Америках, в Северной Европе, в Северной Африке. Есть ли такие сведения? Потому что, например, мне кажется, что в коренных жителях Австралии чувствуется очень высокая духовность. Спасибо. Okay. One center that was not mentioned, pardon the exclusion, was the center of the regent of Europe, the adept regent of Europe, the master, the prince, Count de Saint-Germain. It is in a castle in Hungary. They say you can go there and you are facing it, but because of a Mayavic illusion, you do not see it. And you cannot find it if you are not appointed to find it. But on to Esther's question. These are centers that are extant or known because of their tradition with adepts of old. I might say too much for Brother Lipsky. I will stop now, for now, and then translate, please. Один центр, который я, наверное, забыл упомянуть, извините за то, что забыл, это центр регента Европы Сен-Жермена в месте, которое называется Кассел в Венгрии. Мы можем отправиться туда и как бы смотреть на этот центр сблизи, но из-за маявической иллюзии мы не сможем его увидеть, если только нам не открыто это знание, мы как бы не разрешается, что ли, его лицезреть. Вот. И это те центры, которые существуют на данный момент и которые известны из-за деятельности адептов в прошлом. Now, when Jeffrey Hudson, a prominent theosophist and a clairvoyant, came to Manila, he talked about Java and Borobudur. But he's mentioned it this way. There is a very powerful angel in Borobudur. And within that angelic vibration will form a center, because there was one before when the civilization was still prominent. Do I let you translate? Yes. Когда, продолжая ответ на этот вопрос, когда Джеффри Ходсон, известный теософ и ясновидящий, приехал в Манилу, он говорил о Яве и Бурбудуре. Он говорил, что в Бурбудуре есть очень сильный ангел, и внутри этой ангельской вибрации сформируется центр силы, потому что там он существовал в прежние времена, когда цивилизация на этом месте была очень процветающей. And at the same time, Jeffrey Hudson, Besant Leadbeater, Arundel, and Alice Bailey all talked about Australia and New Zealand as the birthplace of the sixth subrace of the next root race, of this root race. So if that is the case, the plan will be by those who run our civilization to have advanced egos incarnate in these areas and form a center of their own. And occult tradition says this: Apollonius of Tyana was given the mandate to plant sacred stones. They were called Shankara stones. One was planted in Sydney. Mr. Lipsky?
Итак, в то же время Джеффри Ходсон, Ани Безент, Литбитер, Арондейл говорили о том, что говорили об Австралии и Новой Зеландии как о месте, где должна зародиться шестая субраса нашей расы. И если план таков, то те, кто управляют развитием этой расы, должны направлять воплощающуюся эго в тот регион, и тогда эти воплощающиеся эго создадут там собственный центр. Оккультная традиция говорит о том, что Аполлонитянский имел такое как бы задание, или ему была дана такая функция закладывать тайные камни. Они назывались камни Шанкары. И вот один из них был расположен в Сиднее. And for those who do not know our tradition, Apollonius of Tyana was the succeeding incarnation of the disciple Jesus of the Essenes, or of Nazareth. And that was when he attained adeptship. So he was the reincarnation of Jesus. Oh, the disciple Jesus of Nazareth, yes. The succeeding incarnation. Yes. Ну и для тех, кто не знает, в нашей традиции, значит, Аполлонитянский был последующим воплощением ученика Иисуса из Назарета, то есть Иисуса из Назарета, который был учеником и стал в своем воплощении Аполлонитянским адептом. And now, what I want to say is, Jesus said, if 2 or 3 are gathered together in my name, there I will be in the midst of them. Any theosophical lodge, if it has a very strong spiritual life and it creates a magnetism within its community, can be a small center. And if we link all these centers together all over the world where we have lodges, imagine the power for peace, the power for love, and the power for creativity that we will have. Mr. Lipsky. Итак, мы знаем, как сказал Иисус, что если 2 или 3 собраны вместе во имя Мое, я буду среди них. И поэтому вот любое теософское отделение, если оно является таким центром силы, если их духовная жизнь очень сильна, и они создают магнетизм сильный в своем сообществе, оно может стать вот таким мощным центром. А если мы соединим все эти отделения по миру, по нашему миру, то сложно даже представить себе ту силу, которую они будут иметь, значит, в плане мира и любви и творчества, которые они будут как бы излучать, проецировать в мир. Okay, maybe next question so that I see 3 hands. Yes, is this please switch on your microphone? Which one? Вопрос. Hansijis, Hansel, or Hansagis main Luzakut, 2017. Is this please go ahead? Yes. Well, I'd like to mention that there is a question in the chat that was not answered. And my question would be, from your point of view, Brother Rosel, is there a difference between the method of teaching of Masonry and the Theosophical Society? В чате есть вопрос, который я задам следующим. Вопрос здесь таков. С твоей точки зрения, брат Розел, есть ли разница в как бы обучении, в методе обучения, который существует в масонской традиции и в теософском обществе? I come from a family of Masons, but I am not a Mason.
So my knowledge is limited by their vows of secrecy. The Theosophical Society does not have rituals the way the Masonic movement does. The Masonic movement will therefore benefit those who come from the seventh ray and first ray predominantly. The Theosophical Society engages more in teaching and in meditation and in social work or service. It will appear or help more those who are on race aligned with this. But this is what I said in the beginning. There will be apparent differences in the external, but all of them funnel inwards into only one tradition, and that is the tradition of discipleship. The Masons have as their inner head the Master, the Count de Saint-Germain, and we have as in the Theosophical Society, as our inner founders, the Master Moria and Kuthumi. You will notice that there is a very subtle difference in the kind of soul that is attracted to one or the other. But that is in the externality. Internally, all is one. Mr. Lipsky? Я сам происхожу из семьи масонов, но масоном не являюсь. И мое знание того, что связано с масонством, ограничено их клятвами хранить тайну. Теософское общество не имеет ритуалов, как они существуют в масонском движении. И это масонское движение приносит пользу, наверное, в основном тем, кто продвигается по 1 и 7 лучам преимущественно. В теософском обществе упор делается на обучение и медитацию, и такую, скажем, общественную работу или служение. И кажется, что это больше подходит тем, кто продвигается по лучам, связанным с вот этими принципами. Вот, поэтому есть внешние различия, но все это внешнее, как бы, и они все при этом сходятся как к источнику или к фокусу, к единой традиции ученичества. И у масонов есть свой внутренний глава, учитель Сен-Жермен. Вот, у теософского общества есть наши внутренние основатели, великие учителя Мори и Кутхуми. Заметьте, что есть очень тонкие различия, как бы отличия в тех душах, которые привлекаются в основном к одному движению и к другому движению. Но это все внешнее. А на внутреннем плане все это одно целое. Итак, есть there is a question in the chat. I will read it in English and in Russian. Дэнни задает вопрос в чате. Вы, возможно, слышали или читали книгу Урантия, сайта urantia.org, предположительно, 5-е эпохальное откровение за авторством неких небесных сущностей, которые пришли из самого райского острова, где восседает Бог богов расположен, находится. Если это так, то какое ваше мнение насчет этого откровения? И спасибо большое за эту встречу в Zoom. Она очень информативна и много дает для нашего обучения, образования. So there is the question in the chat from Danny. Have you heard or read the Urantia book from urantia.org? Allegedly, the 5th epochal revelation authored by celestial entities who came from the very Isle of Paradise, where the God of gods reside. If so, what is your opinion about the epochal revelation? Thank you for this Zoom meeting. It has been both informative and educational. Okay, Danny.
I have a copy of the book, but I cannot say I know enough about it to speak in an international forum like this. I will reserve my answer when I am more informed. But one thing I know, any noble thought or idea all comes from one source. The concept of the mystery school teaching is that there is a great brotherhood of adepts, and then they reveal to the evolving humanity germs of truth at different epochs. All is well. Now, when these teachings become corrupted, that's the only time energy is removed and withdrawn. So teachings are many. There is Alice Bailey, there is the I Am movement, there is the book of Urantia, and then there are different books on Egyptian mysteries. Let us study with an open mind, yet dwell on what is essential. All is well. All is for the greater good. Mr. Lipsky. Thank you. Thank you. Thank you for the answer. But the reason why I brought this up because I have been studying, of course, esoteric knowledge for a long time and been initiated to a lot of brotherhoods. But the first time that I have read and studied the Urantia book, and with those who are already knowledgeable about it, I've read it once or twice or 3 times, I realized that this supersedes all the things that I have learned in the past. Because this was revealed by celestial beings, not angels, but celestial beings who came from the Isle of Paradise, from the God of gods himself. No? Even Jesus Christ is only his son in our universe, and he has many sons because he has created many universes. Excuse me, I know Danny. we are not prepared to discuss these things. Anyway, no, Mr. Lipsky might not be able to translate if it is long. Sorry to interrupt. Итак, в ответ на заданный вопрос Розел говорит, что у него есть экземпляр этой книги, но я не могу сказать, что достаточно знаю по этой теме, поэтому приберегу свой ответ. Да, недостаточно знаю по этой теме, чтобы говорить на такой международной встрече, как у нас сегодня, поэтому приберегу свой ответ до того времени, когда буду знать больше. Вот, но одно я могу сказать, что любая благая мысль или идея, она исходит из одного источника. И есть великое братство адептов. Они открывают вот такие эволюционные семена или ростки истины в разных эпохах, которые потом растут, живут. И единственная ситуация, когда забирается из них энергия, питающая их, это если эти учения подвергаются искажениям, приходят в упадок. Так что есть разные движения. Есть движение I am, есть труды Алисы Бейли, есть книги Урантии, разные книги по египетским мистериям. Давайте будем изучать все с открытым умом и помнить о том, что сущность едина, и все благие наставления ведут нас к благу. И Дэнни говорит на это, что спасибо за ответ. Я почему спросил, потому что я долго, в общем-то, читал и изучал темы, связанные с посвящением, с братством. Но когда я впервые прочел книгу Урантии с теми людьми, которые уже изучал ее ранее, может быть, прочел 1 раз, 2 или 3, то я понял, что это превосходит все, что я встречал раньше, потому что это исходит от небесных существ, даже не от ангелов, а вот, как говорится, с вот этого райского острова, где пребывает сам Бог богов, только сыном, который является Иисус, и у него много сыновей, потому что во Вселенной много миров. Brother Basputin. Ага, Алексей, прошу вас, вопрос. Большое спасибо. Ну, в первую очередь я хотел бы поблагодарить
брата Росела за прекрасную лекцию. Мы обычно слушаем доклады по школам мистерии, ну, по какой-то одной школе. Да, сегодня была возможность услышать именно синтез по этим школам, плюс все это было в контексте теософского общества. Для меня это очень ценно. У меня, наверное, достаточно простой вопрос, частично на него уже ответили. Сегодня утром перед этой лекцией я забил в гугле фразу «Школы Мистерии», и к моему величайшему удивлению выскочило порядка 10 рекламных объявлений, приглашающих, манящих, чарующих, завлекающих всех обывателей, всех любопытствующих людей, значит, в эти замечательные заведения, которые обещают развитие ситх, развитие сверхспособностей, переход на новый уровень, трансформацию сознания, много-много-много всего. Значит, мы сегодня говорили о том, что в школах мистерий не берут деньги, в школах мистерий не развивают ниши ситхи. Я хотел, чтобы брат Росел также поделился мыслями о том, ну, какими-то более полными характеристиками того, какой должна быть школа мистерий, может быть, точнее, какой она не должна быть. То есть как обычному человеку отличить действительно духовную школу мистерий от того засилия, значит, вот эзотерических материалов, эзотерических псевдошкол, которые сейчас есть. Спасибо. First of all, I would like to thank Brother Rozel for the wonderful lecture. Usually we hear talks about one school of mysteries, and today we have a sort of synthesis on many schools, and this all is put in the context of Theosophical movement, Theosophical society, which is very valuable for me. And my question is maybe simple and partially already answered, which is today before our meeting, I looked for these mystery schools in Google. And to my surprise, I saw about 10 advertisements inviting people, simple people, curious people to many fine establishments where they are promised to develop some cities, super abilities, to transform their consciousness, to ascend to the next level, and many, many other things. So we already mentioned today that in mystery schools, money is not accepted as payment. Well, no payment is accepted. They do not engage in developing lower cities. And could Brother Rozel please share a little bit on his thoughts on what schools of mysteries should be, or rather maybe what they shouldn't be. In other words, how does a simple person differentiate between the real schools of mysteries and all these abandoned, esoteric, pseudo mystery schools that we have today? I will try to answer briefly. The whole idea revolves around self-mastery and self-sacrificing effort to lift the heavy burden of mankind. That is the whole concept. H.P. Blavatsky spoke asking those who would help those who prevent the success of darkness from engulfing the world. Mystery schools are not really designed for you, for the disciple, to be successful in a quest. It is a system of force centers, training initiates, disciples to be initiates so that they can enter a gateway in the higher planes, which will be the topic of my next talk, and go into what we call probation, acceptance, and 5 great initiations. In this regard, the message of H.P. Blavatsky rings. She said, these instructions
are not for those ignorant of the lower siddhis. That's in the voice of the silence. And her instruction that the first step is self-renunciation, to live to benefit mankind to the endless end. I had a slide on that. The whole concept is, if your mystery school teaches you pride, makes you important, if it collects money, if it makes you feel that you are privileged, then you pause and then do what we said in our attitude statement. What enriches you in your search, share it with me. And what enriches me in mine, I'll share with you. Yet we will dwell on what is common and be aware of what is true in all things. So that is the touchstone. That is how we say, how we tell if one is true or not. It's the same answer to the question, how do you choose? How do you know that your master is a real master? Same question, same approach. Итак, я попробую вкратце ответить. Вся идея в том, что связано с этим, вращается вокруг принципа овладения собой и пожертвованием себя для того, чтобы снять тяжелую ношу человечества. И, значит, да, это нацелено на то, чтобы не допустить победы тех сил, которые пытаются заполнить мраком весь наш мир. Мы понимаем, что школы мистерий настоящие, они как бы созданы не для того, чтобы сделать нас, учеников, успешными на нашем пути, в нашем путешествии или в нашей, может быть, земной жизни. Это такая система и эти центры силы, которые тренируют нас, готовят нас к тому, чтобы встать на путь посвящения. Для того, чтобы ученики смогли войти на высшие планы, а это является темой моего следующего выступления, 4-й встречи из наших 4, и продвинуться к периоду испытания, и затем, значит, постепенно к 5 высшим посвящениям. В этом отношении мы можем вспомнить послание Елены Петровны, которое у нас присутствует в «Голосе безмолвия», где сказано, что эти наставления для тех, кому неведомы опасности низших ситхи. А также ее наставление о том, что первый шаг для нас — это как бы это самоотверженная альтруистичная жизнь, да, чтобы жить на благо человечества, и продолжать это нужно до бесконечного конца. Вот, поэтому идея тут в том, что если школа мистерий, с которой ты встретился, учит тебя гордости, собственной важности, собирает деньги и дает тебе чувство, что ты, значит, обретаешь какой-то привилегированный статус, то, наверное, нужно сделать паузу и вспомнить тот принцип, который сегодня у нас был провозглашен в начале нашей сегодняшней встречи. Я буду делиться с вами тем, что обогащает меня в моем духовном поиске, тем, что обогащает вас в ваших поисках. Пожалуйста, поделитесь со мной. И таким образом у нас будет диалог веры и любви. Но что касается вещей, в которых мы расходимся во мнениях, пока давайте отложим их в сторону и будем размышлять над ними и искать зародыш истины. Так вот, это такой пробный камень, да, как мы... Да, это пробный камень, который мы применяем, можем определить, кто истинный, кто нет, какая школа истинная, какая нет, какое учение истинное, какое нет. И определив это, значит, выбирать свою дальнейшую траекторию.
Так, и если еще, может быть, вопросы, я мог бы задать свой. Dear Rosella, I would like to ask a question of my own. I will ask in Russian, then I will translate into English. Вопрос у меня такой. Создается впечатление по многим трудам, которые мы читаем, изучаем, и по нашей собственной жизни, наверное, в какой-то степени, что путь этот, и даже подготовка к этому пути довольно сложна. Это трудное дело. Вот что делает и этот путь таким трудным, и что может помочь нам, какие факторы могут облегчить успех на этом пути. My question is, we have, I think, the impression from reading Theosophical works and from our own experience in our life that this path is rather difficult. Even preparation to this path of discipleship is rather difficult. So the question is, in nowadays, maybe what makes it, why is it so difficult? What are the factors that make it so difficult? And what are the factors that can help us succeed? Brother Lipsky, I use your family name because I cannot pronounce the first name properly. No problem, no problem. Yatislav. Yes, that's correct. Thank you. Correct. Thank you for such a wonderful question. Several answers were given to me when I had the same question as a young man, even to the present. First, where is the world evolution today? It is in the Kali Yuga. And because it is in the Kali Yuga, the karma is heavy. That is why it is very difficult. In fact, it is taught that in meditation, one cannot jump to the higher lofty arupa or formless dimensions without the help of a Mahatma because of the Kali Yuga. Now, number two, it might be also be like that because when we take a step towards the master and ask to be helped to be a disciple, we ask that our karma be hastened and purified ahead of time. We are actually asking for an honors program in a university, a hastening of our purification. That is why it is perhaps more difficult. And third, and it's relevant to many, it is perhaps because we keep on adapting the same old habits. We take up spirituality with the values of the non-spiritual person. What we need to do is make a radical shift in consciousness. That's half of your question. Do you want to translate now before it gets harder to remember? Yes. Спасибо большое за замечательный вопрос. Несколько ответов я нашел на него еще в то время, когда я был молодым человеком, ну и до сих пор думаю об этом. Во-первых, это связано с тем, где эволюция человечества находится сегодня. Мы живем в эпоху Кали-юги, и поскольку это так, то карма очень тяжела в настоящее время и очень трудно продвигаться, и даже говорится о том, что в медитации человек не может прыгнуть высоко в сферу арупы, сферу без форм, без помощи Махатмы из-за влияния Кали-юги. Также может быть дело в том, что когда мы делаем шаг вперед в этом направлении к учителю и как бы просим в нашем сознании быть учеником, мы просим ускорить нашу карму и ускоренно пройти ее очищение. И из-за этого ускоренного процесса обучения это можно сравнить с тем, что мы как бы подаем заявку на ускоренное обучение в университете. И из-за вот этого ускоренного очищения мы испытываем большую нагрузку, большие сложности, трудности. Вот. А третий момент здесь заключается в том, что для многих может быть актуально.
мы продолжаем жить с нашими старыми привычками, то есть мы как бы пытаемся перейти в духовный образ жизни с той личностью, которая у нас сформировалась, которая не является сильно духовной. И в этом плане, что нам нужно, это вот такой вот кардинальный сдвиг в нашем сознании. Это первая часть ответа. The second half of your question was, what can help? I will answer it this way. Find your ray. There are 7 rays that are taught to us in theosophy. And then you have a minor ray. If you are a devotional person, that is the path that will help make it lighter. If you are a person of Gnostic ray, the 3rd ray, then you will benefit more if you begin with gnosis. If you are a 5th ray man or a scientist, that is how you should approach your path. That's 1. Number 2, find within yourself that center of peace and perfect balance. If you can find that Laya center in your meditation, then you will have a fast track to unfoldment and purification. 3rd, go back in your dreams, review. Have you ever dreamt of a master? Many of our members have that dream, but they forget that in their dream state, in your dream state, you might be in the presence of your teacher, but karmically, your brain does not allow you to bring it back in physical memory. Therefore, the root should be purify. Let your inner condition reflect the condition of the Mahatma, and that will carry you along. Finally, live to benefit mankind. If there is love, everything follows. Even if you have everything, but there is no love, it will not amount to anything. Mr. Lipsky? Is that too long? No, it's all right. Итак, вторая часть моего ответа на вторую часть вопроса, что он может нам помочь облегчить наш путь. Я бы ответил так, что надо постараться найти свой луч. Есть 7 лучей, о которых говорится в теософии, в теософской традиции, а также есть дополнительный луч. Ну и вот, например, если человек склонен к качеству преданности, если это тот луч, по которому он может двигаться, то, начав движение в этом направлении, мы можем сильно облегчить себе путь. Также, если человек склонен к 3-му лучу гностическому, то если он начнет с гнозиса, то также его путь облегчится. Ну и 5-й луч – это путь ученых. И если человек имеет в себе склонность, если он это осознает, то так он может продвигаться на пути. Вторая вещь, которая может нам помочь, это найти внутри себя тот центр мира и совершенного равновесия, такой лая-центр в нашей медитации. Если его удастся найти, то это откроет перед нами быстрый достаточно путь к развитию и к очищению. 3-й момент – это в наших снах. Мы могли бы постараться вспомнить, снился ли нам когда-то учитель. Потому что на самом деле многие из теософов имели такие сны, но не помнят об этом. И дело в том, что в состоянии сна мы можем в какой-то момент находиться в присутствии учителя, но по кармическим обстоятельствам наш мозг не позволяет принести этот образ, эти впечатления в нашу физическую память. Вот, поэтому наш путь именно в этом аспекте заключается в очищении себя.
таким образом, чтобы наше внутреннее состояние постепенно начинало отражать состояние Махатмы, и это тоже будет двигать нас вперед с большой скоростью или с большей скоростью. Вот. Ну и последний момент я бы упомянул, что нужно жить для помощи человечества. И если есть любовь, все придет. Ну а если нет любви, то и ничего нет. Давайте примем последний вопрос от Татьяны. Татьяна, если можно, коротко, мы уже вышли за рамки времени. Я хочу сказать вот наболевшее наше. Мы, когда создаем теософское общество, мы не распознаем, с какой целью теософ вступает в общество. Какой у вас опыт по этому поводу в вашей организации? Спасибо. Спасибо. So the question from Tatiana, the last question for today, is well, something very, very relevant, our everyday experience. When somebody enters the Theosophical Society, we cannot discern what is the purpose, what is the motivation of this person who enters the society, and that creates many consequences. What is your experience in your Theosophical Society of dealing with this issue, with this aspect? I was president of the Theosophical Society in the Philippines for 8 years, and we set term limits. So Mr. Romero is now the president. During all this time, from Mr. Houchin's 30-year presidency to mine to Charlie Romero, we presume that every member who enters the Theosophical Society answers a calling from within. There are some who are troublesome. There are some who just want to sell crystals. And there are some who are making trouble. They want to be the leader and convert the Theosophical Society into something else. But throughout these years, if the core of the membership is strong, pure, and united, two things happen. The new member accepts that each one is a brother. Or number two, the new member finds another group which will be more to his or her liking. It is said, once you enter the Theosophical Society, the master looks at you. And never forget that what is transpiring is not only here in this physical world. Sometimes there is a member who looks ordinary, but is an initiate. Sometimes there is a member who looks so profoundly intelligent, but is very selfish. Therefore, look with the eye of love. When love is there, everything follows. If the members are united and the lodge is a center of peace, there will be peace. Thank you. Thank you. Итак, я был президентом Теософского общества 8 лет, и, в общем-то, мы как-то вводим определенные требования, да, для наших членов, кто вступает, и, значит, за все это время, по-моему, 30 лет, он сказал, президентства Викхаучина, значит, за время моего президентства на протяжении 8 лет, и сейчас Чарли Ромеро, президент. За все это время мы как бы ожидаем, что каждый новый член отвечает некоторому внутреннему зову, когда он вступает в общество. И, конечно, есть разные члены, есть те, кто создают какие-то трудности, есть люди, которые просто хотят продавать какие-то вещи, там какие-то кристаллы, скажем. Есть те, кто создают неприятности, хотят быть лидером, обязательно захватить там лидерство в обществе и превратить теософское общество в что-то другое.
Вот, но через все эти годы я замечаю, что если ядро является сильным, чистым и единым, то происходит одна из двух вещей. Новый член либо принимает то, что каждый другой член – это его брат или сестра, либо же новый член находит себе какую-то другую группу, какое-то другое движение, которое больше ему нравится, больше ему подходит. Вот, поэтому мы можем помнить о том, что когда мы вступаем в теософское общество, то учитель смотрит на нас, и также никогда не забывать то, что происходит совсем не только на физическом плане здесь. И поэтому иногда есть член общества, который выглядит как обычный человек, но при этом является посвященным, может быть, а иногда наоборот, человек выглядит очень интеллектуально, очень как бы глубокими знаниями обладает, но при этом является эгоистом. Поэтому нужно смотреть глазами любви, и все придет. Если члены едины, и отделение является центром мира, то и будет мир. Спасибо. Thank you very much. That was a wonderful meeting, a very insightful talk. Pleasure working with you and listening to you. And we hope to meet everyone next time, next Saturday, when we have the third meeting of our School of the Wisdom this year. Огромное спасибо за очень интересный, богатый такой диалог сегодня, за выступление, полное интересных идей. Мы были рады сотрудничать, общаться и ждем всех на третью встречу, на следующую встречу в рамках нашей школы мудрости в России, которая состоится по расписанию в следующую субботу в то же время.